direct implication of studying criminology is in criminal jurisprudence. Criminologists will have a peculiar outlook towards crime. They may have a different take on the Nirbhaya case, approach Naxalism as an issue beyond a community. Let's look at this. While a criminal lawyer may approach a stance of crime with a sentence, a criminologist might devise a sensitization program to make sure that the accused knows the causes and the consequences of his behavior. They approach crime with an academic stance. Good evening to all guests, resource persons, teachers, and students. With great joy and immense exaltation, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for the inauguration of add-on course on criminology and forensic science organized by Law and Justice Research Foundation. This course will complete within 4 to 6 months, and there would be online sessions at weekends. For this Ljrf Academy, learning platforms will be used in this regard. It will be a 40-hour live sessions, including live classes, recorded classes. At the same time, a 75% attendance is mandatory. There will be internal assessment, which includes paper presentation, assignment submission, as well as objectives and descriptive type questions for the final examination at the end. So this was a small introduction about the course structure. As the name suggests, criminology is directly referring to the crime. Forensic science is the part of criminology. And criminology presents a very niche domain. Hence, there is a high chance that with the right education and experience, you can pioneer the study and practice of criminology and bring about a radical change to the Indian legal and social system. Without much delay, let's move on to the formal session. First of all, I invite Neelima V. Nayak, Joint Secretary of Ljrf State Chapter, for the welcome address. Good evening, everyone. I extend a warm welcome to one and all to the inauguration ceremony of add-on course in Criminology and Forensic Science conducted by Ljrf Academy. It's my privilege to deliver the welcome speech on this occasion. So let me move on to the duty entrusted to me. First of all, I would like to welcome Dr. Saroja A.S., former principal of government law colleges at Tirunelveli and Ernakulam. She is the most respected advisor of Law and Justice Research Foundation. We are pleased to have your valuable presence, madam. A hearty welcome to you. Thank you. Now, I welcome our respected keynote speaker, Sri K. Kamanees, Judge NIA Court Ernakulam. It's a great honor to welcome you, sir. We are thankful to you for giving us your time to be in this program. It's a great opportunity for the students to have you here. I extend a heartfelt welcome to the program, sir. Thank you. Next, I would like to welcome Advocate Johnson Gomez, Chairman, Project Complete Lawyer. He's a closely associated person and a constant support to the Ljrf family. I affectionately welcome you, sir, to this program. Next, I cordially welcome the resource persons, the backbone of this add-on course, Dr. Shweta Thomas, Assistant Professor and Criminologist, Department of Criminology and Police Science, St. Thomas College, Thrissur, and Advocate Fatima Sharifa, Assistant Planning Coordinator, Legal Affairs Group, Kuwait Oil Company. We are so grateful to have your support. Students will be able to seek guidance and imbibe knowledge from your professional experience. Welcome, Dr. Shweta and Advocate Fatima. Next, I welcome Mr. G.S. Gogul, Convener, Ljrf Center for Constitutional Literacy, who will be delivering the vote of thanks today. Welcome, Gogul. I also welcome all the members of our Ljrf family who have graced the occasion with your presence today. And finally, with extreme happiness, I welcome our dear students. It's a great pleasure to have you all in this program. Wishing you an interesting and momentous experience with Ljrf. Thank you. Thank you, Neelima, for those graceful words. It was indeed welcoming. Now I would like to call upon Dr. Saroja A.S., former principal of government law colleges, Tirunelveli and Ernakulam, for delivering the presidential address for the day. Thank you, Neelima. A very good evening to all the dignitaries present here. The keynote speaker, Kamanees, the special judge of the NIA, Advocate Johnson, then Dr. Shweta Thomas, and also Advocate Fatima. The chief coordinator of this program, Safi Mohan, Neelima,
then what Surya Menon. So the program which was scheduled to have been conducted on the May 25th due to some technical problems, it couldn't be done on that day. But I think the course has been started, and I came to know that around 50 students are there for this certificate course, but many had actually applied for this course, but due to some filtration, only to those candidates who come under the LJRF family, and also some other candidates has been selected for undergoing this session. And as an advisor of this LJRF group, I am very happy and very privileged. I have been invited to offer the presidential address in this prestigious course, certification course, Criminology and Forensic Science. Way back when I was, before my retirement, when I was officiating as the principal of the Law College Ernakulam, I had the chance to revise the curriculum in such a way that new subjects, new curriculum the curriculum could be revised such that the students could also study not only the traditional subjects, but also the new areas, the upcoming areas in the technology and science. But the Bar Council being very, Johnson might be able to have some empathy with me, because he was also a party to the crisis because of that curriculum revision which happened in the MG University. But see, we are not able to cater to the needs of the existing society because of the conservative mind in which we travel. Actually, that was a BA Criminology LLB course with forensic science, public administration, and also criminal psychology, etc., etc. So, if the students had the opportunity to undergo those courses, it would definitely have added to their existing knowledge in the traditional subject, as well as widening their horizons in the new fields. But somehow or the other, it didn't click. So I'm not going to put my topic on that. Now, I appreciate the LJRF family having come up with this noble initiative of doing a certificate course. Actually, this will definitely have a very good opening for the candidates who are enrolled for this certificate course. See here, one more thing I want to tell you in this juncture is that the LJRF is the sole sponsor and the only provider of this online certification course. And I was told that this is not offered anywhere in India, especially not free. See, for one particular session or course, some 25,000 rupees will be levied from the students, which the ordinary student or the common student may not be able to afford. So I appreciate the LJRF family in offering this certificate course free online, and these subjects are being handled by expert faculty. So, and one of the object of doing this certification course is that after training these LJRF faculty members, they are planning to convert them or use them as trainers for the future courses. So this is actually only a beginning, which the LJRF group, they want to do it in a big way. And in the coming years, that is, spread its wings
to other areas also. So new legal curriculum, we always see that to be included to address issues relating to the science and technology. So actually, this criminology and forensic science, it is very difficult to what do you call, conceive a society. One second. That is, our crime rate, when we go into the news reports and other the reports that is coming by, we are able to understand that this, as I told you, my operation in this area, I'm finding difficult after taking classes, lecture classes face to face for a very long time. Speaking in the online platform is causing some difficulty. So what I want to convey is, it is very difficult to conceive to a society without the problem of crimes, especially our esteemed judge Kamanees sitting on the online platform will vouch that the crime rates are increasing day by day. New kind of crimes, or the traditional crimes has given way to newer crimes. So even though every human being is expected to move in a normal path, that is observing the law and order of the land, there are certain individuals who deviate from the normal path. So every individual owes certain duties towards others. There is also an obligation on the part of the state to safeguard the rights and interests of the individuals and punish the deviant persons who commit crime. The problem of crime eradication essentially mandates the need for the study of the force operating behind the incidents of the crime and the multiple factors affecting the personality of the offender. This has eventually led to the development of criminology during the preceding centuries. See, criminology actually developed in the 18th century when various movements imbibed, that is, there were humanitarian concerns, questioned the cruelty, the arbitrariness and inefficiency of the criminal justice system and the prison systems. Now, criminology is the scientific study. It is the scientific study of the non-legal aspects of the crime and the delinquents, including its causes, the correction, the prevention, and this is you have to view it. That is, this is especially from the viewpoint of such diverse disciplines as anthropology, biology, psychology, physiology, psychiatry, economics, sociology, and also the statistics. So thus criminology you can consider as a discipline which analyzes and gathers the data of the crime and the criminal behavior. See, today I had the opportunity to see a particular program which said that the title of the program was Blending Forensic Science with Law. Read the title, Blending Forensic Science with Law. That is, from the crime spot to the courtroom. So how do you connect what you collect from the crime spot and bring it over to the courtroom? See, that is actually a very interesting area which is dealt under the Evidence Act. And we all know that every crime leaves some effect on the particular spot of the crime, which eventually leads to the identification or the finding out of the accused. So this is a discipline wherein the criminology and the forensic science is very interesting. And here, this also is a discipline which analyzes
and gathers the data of the crime and the criminal behavior. So as far as law is concerned, criminal law seeks to find the causes. We have to find out the motive or the causes of the crime to enforce the laws, investigate the crime, punish the offender, then provide justice to those who are victims. So criminal law and criminology. So you should not confuse these two disciplines, criminal law and criminology. See, both are different, but they are related to each other. It cannot be considered as one. It is related to each other, but in a different way. See, criminology, on the other hand, is a detailed study of the root cause of the crimes. That is, its origin, and also the psychological tendencies of a criminal, and also the effect of the crime that can have on the society, and also various parameters are brought into it to study the causes. Now, criminology is it is one of the branches of the criminal science, and it aims at analyzing different aspects of crime and devising effective measures for the treatment of the criminals, to rehabilitate them, and that is providing them means rehabilitating them in the sense that how they can be brought to the normal society. See, this subject of criminal or criminology or criminal psychology is a practical utility in so far as it brings, the aim is to bring about the welfare of the community as a whole. Now, forensic science. So we have both criminology as well as forensic science in this course. But forensic science, as far as I am concerned, it is explained as a study and application of science to matters of law. Now, forensic science actually provides 3 questions. Has a crime been committed? 2, how and when the crime was committed? 3, who committed the crime? See, the forensic science only has these 3 questions. This is the basic or the fundamental thing which a forensic science can provide a lawyer as to connect the crime with the accused person. Now, forensic science involves, we all know the doctor who is present here may be able to give us a wider input as to the method in which the forensic science is being conducted in the hospitals, as far as the postmortem and other things are concerned, or in the lab. See, it involves the collection, preservation, analysis of the evidence suitable for prosecuting an offender in the court of law. So the law recognizes the importance of forensic science in prosecuting criminal cases. So when scientific methods are rigorously used without bias or prejudice, they can definitely provide cogent evidence in uncovering and proving a crime. So I am pretty sure that forensic science evidence is extensively and widely used, especially in developed countries. I think India has not scientifically developed to that extent. Forensic science is being used worldwide. That is to convict as well as exonerate defendants. So forensic science study also involves DNA fingerprinting, or that is lie detector test, and also what you call anthropology, toxicology, and much more. See, when I was teaching the subject of evidence in the class, I was actually finding it very interesting to teach them about the mental facts and the physical facts, which is explained under Section 3 of the Evidence Act.
So one part of the Evidence Act says that the physical facts is very easy because you can provide proof and find out whether they existed or not. But in the case of the mental facts, the intention is very essential to convict a person when he commits a crime. So the mental element, even the devil cannot find out what is going on in the mind of a person. So the intention part and the polymer test and the lie detector test, and it was revealed in a study that a person who is having high concentration or practicing high concentration techniques, his mind cannot be penetrated, or the lie that is working inside his mind cannot be detected. So as far as I am concerned, all these modern technology is still not developed to the full as to find out the mental element to pinpoint a person that he has committed a crime. And also these types of evidence, biological evidence, DNA evidence, trace evidence, forensic psychology. See, it is another branch of forensic science, such as polygraph, narco-analysis, etc. So this forensic science involves the study of the types of crimes. So collecting of this evidence, maintenance of the crime records, and the study of crime reports. See, these are very interesting areas. I think definitely a lawyer or even a layman should have an understanding about what is criminology and forensic science. So to conclude, I will say that this certification course will definitely provide the students who are participating in this with a learning experience that will help instill in them a deep interest in the subject, develop what you call a broad and a balanced knowledge based on a systematic and a coherent understanding of the fundamental concepts, principles, theories underlying the academic fields of criminology and forensic science, and its linkages relating to disciplinary areas, and also to equip the students with appropriate tools of analysis to tackle the problems in this particular field. So the course will also help the students the ability to understand the modus operandi of the crimes, which is very important, and the variations involved in the approaches required by them to handle these circumstances, and also to draw appropriate inferences from them. So I offer my best wishes to all the participants and also to the LJRF, and definitely this course will help the law students to develop an understanding about the career opportunities to the discipline of criminology and forensic science. And one interesting thing I want to share with you is that the new vocational courses or the undergraduate courses that is offered by various law colleges in the city, they have elective as the cyber crimes, cyber criminology, and forensic science, and the cyber law. So this is very essential in the modern age, where technology is developing leaps and bounds. So once more, I offer my best wishes to all the participants, and also my earlier students, Kamanees and Advocate Johnson, for taking the initiative to give the keynote address and felicitate this function. Thank you. Thank you to all of you. Thank you so much, ma'am, for those knowledgeable words and for giving us a brief insight about the course. Next, we are very much privileged to have Sri K. Kamanees, Judge of NIA Court at Ernakulam, for the insightful speech on the topic, Sentencing Policy and Overview. Over to you, sir. Good evening to one and all.
especially Professor Dr. Saroja Vaskar, my teacher, my esteemed teacher, my dear teacher, I must say. Then Johnson and everybody there at the Law and Justice Research Foundation who has found it good to invite me to open up one of their prestigious courses with this presentation of mine. Thank you very much. Now, Professor Saroja has explained how criminology works and how criminology deals with other interdisciplinary studies. So basically, criminology has got an interdisciplinary study, interdisciplinary aspects. It has got very much. Well, as far as sentencing policy is concerned, how come it gets connected with the criminology? I think I may have to explain it first. It's like this. See, sentencing, when it comes to an operation, it comes into an operation once a person is convicted of an offense. Then comes the importance of this thing called sentencing. He has to be sentenced. Some punishment has to be awarded on him. What punishment? How he has to be punished? To what extent he has to be punished? What and what exceptions he should take in getting the punishment? What should be the nature of his incarceration if it is awarded? I mean, imprisonment if it is awarded. So all these aspects do come in sentencing policy of courts. So sentencing policy of courts, basically I must admit something, that sentencing is not considered to be that serious as conviction is, especially by the courts of basic jurisdictions. Sentencing policy is not that of if you find a judgment which runs into 360 pages, you can expect only some 20 pages bestowed for sentencing, and rest of the pages will be bestowed for how come a conviction is there. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളെ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലാതെ ആകുന്ന ഒരു കാലം. Therefore, I find that sentencing policy is a very important aspect for criminology students. May not be to begin with, but after all, you have to begin with some topic they had invited me. Therefore, I selected this topic, which I think that it is fitted to the, it's most fitted to the course, which I am right now addressing. Well, this is how sentencing policy is important. We will now go to the slides. So we have an overview. It's what is possible in 45 minutes, which has been granted to me, which I may not be taking that much time, I suppose. So within that time, only an overview is possible. But that overview, if it takes you to some sort of information with respect to the sentencing policy that is being followed by the courts in India, I'll be glad. I'll call myself that the mission is somewhat successful. Well, to begin with, I may have to quote the most exceptional genius of the era. And he is none short of Mr. Albert Einstein. Now, when remarking about the culture of people, how come a democratic culture is a great value, he made this comment. If people are good only because they fear punishment and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. ശിക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള ഭയം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ നല്ലവരായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ നല്ല ആളായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. നിങ്ങൾ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. This is all. നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. Probably. See, there are statistics available. Of course, there are questions on veracity of those statistics. How come അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ,
the offenses against women ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൗദി അറേബ്യയാണ്. It so happens that in rape cases they award sentencing of throat cutting. ഏറ്റവും ഗ്രൂസമായിട്ടുള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഒഫൻസസ് അഗൈൻസ്റ്റ് വുമൺ ബേസിക്കലി കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചോ അതിന്റെ വെറാസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എത്രത്തോളം കടുത്ത പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് കുറ്റങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയം. There is another thing that the democratic culture the people has imbibed. This is basically the reason why the reported criminality is more or less. ഇനി റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് ക്രിമിനാലിറ്റി ഈസ് സംതിങ് is very much something there. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. വളരെ ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 30 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര പേർ ആളുകളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. 30 വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പല ഓഫൻസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പലതും നമ്മൾ വെറുതെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. മാനം കരുതി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയെ തല്ലുന്നത് ഒരു സാധാരണ ജലദോഷം പോലൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 498 എന്ന ഒരു കുറ്റത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ബോധമുണ്ട്. സോ അവയർനെസ്സും പ്രധാനമാണ്. അവയർനെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിങ് കൂടും. സോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. Now we will go straight into there will be a straight cut into the subject. ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ സെന്റൻസിങ് പോളിസിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ പ്രതിപാദ്യം എന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഈ സെന്റൻസിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് നിലവിലില്ല. CRPCയിൽ സെന്റൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ എങ്ങനെ സെന്റൻസ് ചെയ്യണം, എത്രത്തോളം സെന്റൻസ് ചെയ്യണം, എപ്പോഴൊക്കെ സെന്റൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും പറയുന്നില്ല. And there can be instances wherein sentences can be thrown away, can be set aside. So in that case comes Probation of Offenders Act. Probation of Offenders Act പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സെന്റൻസിങ്ങിന് പകരം കൊടുക്കുകയാണ്. അതും സെന്റൻസിങ്ങിന് പകരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Those are all substitutes for sentencing. Instead of sentencing him at once എന്നാണ്. അവനെ അപ്പോൾ സെന്റൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, അവനെ അപ്പോൾ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾക്ക് പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് സംഗതികൾ നൽകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് സെന്റൻസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതിനാൽ അത് ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ക്രിമിനൽ ലോയുടെ ഒരു പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് വേഴ്സസ് ബാബുലാൽ ആണ് 2013 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു കേസാണ്. അതിനകത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് പണിഷ്മെന്റ്. അപ്പോ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കണം, മതിയായ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം, നീതിയുക്തമായിരിക്കണം, പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് അത്രയും ആകാം എന്ന് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നണം. അതാണ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് എന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പണിഷ്മെന്റ്. സോ പണിഷ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബേസിക് തിയറി ഇതാണ്. അത് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കണം, ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആഡിക്വസി, ജസ്റ്റ്നെസ്, പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇതെല്ലാം പ്രധാനമാണ്. So that was decided in 2013, but after that much development has been there in sentencing policy law as far as India is concerned. So അതിനകത്ത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ it should commensurate with the gravity and nature of the crime and the manner in which the offense is committed. അപ്പം ഗ്രാവിറ്റി, ഒഫൻസിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി എത്രയുണ്ട്? 2, ഗ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം ഗ്രേവ് ആണ് ഓഫൻസ്. അതിന്റെ ക്രൈമിന്റെ നേച്ചർ, is it an offense against a minor, is it an offense against a woman, is it a sexual offense, is it an offense against the whole nation? ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. And the manner in which offense is committed. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can kill a person by just introducing a needle in his body. വളരെ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നീഡിൽ മാത്രം വെച്ച് കുറച്ചു നേരം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 52 വെട്ടിയും ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. സോ ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഒഫൻസ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദ ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ്.
പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്. ക്രൈമിനും പണിഷ്മെന്റിനും തമ്മിലൊരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമുക്ക് പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ നമുക്ക് പറയാനും ആവില്ല. Therefore, social interest and consciousness of the society, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ടേംസിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്. The way in which I was brought up, my moorings, my identification of values may differ from your identification of values, especially democratic values. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ മാറ്റം വരാം. ദാറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഹാസ് സെഡ്, അത് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അത് വളരെ റീസെന്റ് ആയ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദർ കനോട്ട് ബി എ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് സിമ്പതി. സിമ്പതി അർഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് അത്രത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. So this is what has been stated in Babular versus, State of MP versus Babular. Our judgment is very important. If you happen to go through the judgment, that will be well and good. And citation has been given, even though Manipatra citation. Now, sentencing philosophy is a judgment, a very important judgment, and that judgment must have the judgment that is a judgment which is right now നമ്മുടെ പല മീഡിയയിലും അക്കാലത്ത് വളരെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ജഡ്ജ്മെന്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധു. ഒരു റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2 ആൾ മരിച്ച ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. സോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് 2022 അതിന്റെ സെന്റൻസിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ സെന്റൻസിങ് ഫിലോസഫി ഹാസ് എ സോഷ്യൽ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയുന്നത്, the principle that the accused must realize that the crime committed by him has not only created a dent in his life but also a concavity in the social fabric. ഇത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. One second. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. The principle that the accused must realize that the crime committed by him has not only created a dent in his life. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷതം അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണ്. ആ ക്രൈം അയാളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ കേസും ഇതുമായിട്ട് നടന്ന് ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടോ അതിൽ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു കീറൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതിലൊരു കോൺകേവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം. അത് അയാൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സോ അതാണ് സെന്റൻസിങ് ഫിലോസഫിയുടെ സോഷ്യൽ ഗോൾ ആയിട്ട് ജസ്വിന്ദർ സിംഗ് വേഴ്സസ് നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധുവിൽ പറയുന്നത്. വെൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റിഫോം ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. എപ്പോഴും അക്യൂസ്ഡ് ഇനിയും അയാൾക്ക് റിഫോർമേഷന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ the principle of proportionality is very important and also has to be equally kept in mind. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഇത് സെന്റൻസിങ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. So opportunity for reform will be there on one side and the principle of proportionality will be there on the other side. If it is a very minor offense, of course a minor sort of punishment will do. If it is very graver punishment shall have. ഇതാണ് അതിന്റെ രീതി. Therefore ഇപ്പോൾ ഓരോ സെന്റൻസ് ഓരോന്നിനും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ 326 എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വരെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. 326 is causing grievous hurt. Causing grievous hurt with a weapon. Grievous hurt കോസ് ചെയ്ത ഒരു കേസിനകത്ത് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വരെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ബട്ട് there may be cases wherein this may be relevant. അതുകൊണ്ടാണ് there may be cases wherein this may be very relevant. So അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി പറ്റി നമ്മൾ should be equally kept in mind. Proportionality shall have to be kept in mind. Now, the measure of punishment in a case of rape. Next is that State of Karnataka versus Krishnappa. That was based on an incident wherein a rape was proved. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ we will strike a very different stand. സെന്റൻസിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാൻഡ് will have to be somewhat different. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? The measure of punishment in case of rape cannot depend upon the social status of the victim or the accused. Well, I am just putting a question to you. I don't expect an answer right forth, but I am just putting a question. A lady who has been proved to be somewhat of a
deplorable repute. Rape has been committed on her. She happened to be a sex worker. There is proof. There is proof. Can there be a punishment which can be lesser as far as she is concerned? നമ്മൾ വളരെ സാധാരണ അത് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു വളരെ അന്തസ്സും ഗുരീനത്വവും ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് സംഭവിക്കുന്ന റേപ്പ് പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്സ് വർക്കർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തീപ്പിനെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ടോ? Does it appeal to your sense? Does it appeal to your sense? ഇത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കേസിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി. എന്നാലും does it appeal to your sense? നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു നോക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിനകത്ത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അത് it happens as a part of her profession, probably. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. It depends on നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന മനുഷ്യരാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊന്ന് വരാം. Supreme Court wants you never do it. The measure of punishment in case of a rape cannot depend upon the social status of the victim. Victim in the social status പ്രധാനമല്ല. Accused in the social status പ്രധാനമല്ല. If it is so proved that the accused had been a person of very high repute and he had been found guilty, വളരെ reputation ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാൾ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. No, it's irrelevant. It is irrelevant. This is what the Supreme Court has said in State of Karnataka versus Krishnappa. Now what? അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നു. The conduct of the accused is one thing. ആ കേസിൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു? This was a rape case, probably a rape case. In what manner he approached the lady, how calculated his moves were. ഇതെല്ലാം ആ conduct of the accused പ്രധാനമാണ്. The state and the age of the sexually assaulted female. The state and age of the sexually assaulted female. There can be rape of a girl who is of just 1 year. Undoubtedly it can. Just think of it. There are instances wherein octogenarian ladies were raped. The persons who had crossed 80. So these are all aspects to be considered. The gravity of the criminal act. എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ രീതിയിലാണ്, മാനറിലാണ് അത് ചെയ്തത്. This is another aspect. Now what? There are certain things which are quite irrelevant. The socio-economic status, either of the victim or of the accused. His religion. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കും സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. Race, ആർക്കും സംശയമില്ല. Caste or creed of the accused or the victim. The court has to consider all relevant facts and circumstances. Relevant ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. Irrelevant ആയ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കരുത്. There had been instances wherein courts have considered these aspects in awarding sentence. Now the court has been given a go by with this judgment. Now one of the prime objectives of the criminal law എന്ന് പറയുന്നത് imposition of appropriate, adequate, just and proportionate sentence. First thing, appropriate ആണെന്ന് കൂടെ വരണം. Adequate ആയ മാത്രം പോലെ. Should be appropriate. കേൾക്കുന്ന ഒരാളിന് അത് appropriate ആണ് എന്ന് തോന്നണം. മതിയായതാണ് എന്ന് തോന്നണം. നീതിയുക്തമാണ് എന്ന് തോന്നണം. Proportionate ആണ് എന്ന് തോന്നണം. Should commensurate with the nature and gravity of the crime and the manner in which crime is. That has been so held in Alistair Anthony Pereira versus State of Maharashtra 2012. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെ നാം പറയുന്നുണ്ട്, no straight jacket formula is there for sentence. അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. Individual judges in the whims and fancies will definitely reflect in sentence. So straight jacket ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല തരാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സെന്റൻസിങ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. This is pointed out as one of the major deformities of Indian criminal system. There are in certain studies, but at the same time there is another school of thought that this is one of the main strengths of Indian criminal system. Indirect use of sentencing policy. രണ്ട് ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഇരട്ട
ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഡിറ്ററൻസ്, സെക്കൻഡ്ലി കറക്ഷൻ. ഒന്ന് ശിക്ഷാവിധിയാണ്, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തുവെങ്കിൽ നീ ഇതും അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്ററൻസ്. സെക്കൻഡ്ലി കറക്ഷൻ, ദിസ് മാൻ ഹാസ് ടു ബി കറക്റ്റഡ്. ഇപ്പൊ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി കറക്ഷണൽ സർവീസസ്. കറക്ഷണൽ സർവീസസ് അയാളിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ജയിൽ എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ സങ്കല്പം. സോ ഡിറ്ററൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ഈച്ച് കേസ് എന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനാകൂ. Now the principle of proportionality, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? A proportion between crime and punishment bears most relevant influence in determination of sentencing the crime doer. അതിനകത്തൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. ക്രൈമിനും പണിഷ്മെന്റിനും ഇടയിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ളത്? ആ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ അതിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ തൽക്കാലം വിസ്താര ഭയം കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. Therefore, bears most relevant influence in determination of sentencing the crime. All aspects including social interest, consciousness of the society. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, കൃത്യമായ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് അതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ പറ്റൂ. അത് അലിസ്റ്റർ ആന്റോണി പെരേര വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ that has been reiterated. So therefore certain principles evolved in Soman versus State of Kerala. Soman versus State of Kerala happens to be in 2002. That was decided in 2012. Happens to be reported from Kerala based on a illicit liquor tragedy. So courts ought to base sentencing decisions on various different rationales. ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ റാഷണലുകൾ മാത്രമേ അത് പറയാനാവൂ. മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തന്നെയാണ്. ദെൻ ഡിറ്ററൻസ്. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയും ഡിറ്ററൻസും പ്രധാനമാണ്. ജനം നോക്കുമ്പോൾ കാണണം. അത്രയും വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കേസിനകത്ത് എത്ര കണ്ട് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജനത്തിന് മനസ്സിലാവണം. അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ജനത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഡിറ്ററൻസ് പ്രധാനമാണ് എന്ന് സോമൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയുന്നു. സെക്കൻഡ്ലി, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ആക്ഷൻ. നിങ്ങളൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് എന്നത് സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കില് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അത് പ്രധാനമാണ്. Therefore, question of consequences of criminal action വളരെ പ്രധാനമാണ്. Then 3 is the sentence must commensurate with the seriousness/gravity of the offense. ഒഫൻസിന്റെ ഇത് ഒരേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ പറയുകയാണ്, പക്ഷെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. commensurate with the seriousness and gravity. ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സീരിയസ്നെസ് പറയും. എന്താണ് സീരിയസ്നെസ്? സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അളക്കും? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദെയർ. ജഡ്ജിങ് സീരിയസ്നെസ്. എങ്ങനെയാണ് സീരിയസ്നെസ് ചെയ്യുന്നത്? The consequences resulting from it. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ സോമൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഒരു സ്പ്യൂറിയസ് ലിക്കർ കേസായിരുന്നു. സ്പ്യൂറിയസ് ലിക്കർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ, സ്പ്യൂറിയസ് ലിക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളിനെ, സ്പ്യൂറിയസ് ലിക്കർ എന്താണ് റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ എന്തിനെ ഇതും കൊണ്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്ക് വേറെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കുന്നവന് ചിലപ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് അവനെ അറിയണം. അറിയുന്നോ ഇതെന്നുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ അവൻ അറിയണം. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എത്രയുണ്ട്? അത്രയും കോൺസിക്വൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരാളുടെ അതിര് മാന്തുന്നത്, ഞാനിന്ന് വേറൊരാളുടെ അതിര് മാന്തി അതിനകത്ത് കയറി ഒരു അയാളുടെ കുറെ വസ്തു എന്റേതാക്കി, അപ്പൊ അതൊരു ക്രിമിനൽ ട്രസ്പാസ് ഓഫൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്, അതിന്റെ സോഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസസ് വെരി ലോ. എന്താണ്? അയാൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, തൊട്ടപ്പുറത്തെ പെരേടക്കാരന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്റെ 4 വശത്തും അല്ലെങ്കിൽ 6 വശത്തുമുള്ള പെരേടക്കാർക്കെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവാൻ ഞാൻ അവരുടെയും അതിരുമാണ് തീർന്നു, അവിടെ തീർന്നു, അതിനപ്പുറത്തോട്ടില്ല.
There it is different. Seriousness and gravity ഒക്കെ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കോൺസിക്വൻസസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ എത്രത്തോളം മുറിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ജഡ്ജിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നോ അൺഇൻറ്റൻഡഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓർ ഹാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്നു എന്താണ്, സ്പ്യൂരിയസ് ലിക്കർ ക്യാരി ചെയ്തു, എന്റെ കയ്യിൽ കള്ളച്ചാരായം ഉണ്ടായിരുന്നു. കള്ളച്ചാരായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി? കള്ളച്ചാരായം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് വാർപ്പിൽ ഈ മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ അല്ലാത്ത സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി അതിലെ ഒരു 2-3 പാറ്റായ പിടിച്ചിട്ട് അത് ചാവുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. എന്നിട്ട് ചാവൂല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ പുറകെ കവറിലാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. ആളുകൾ കൂടി കുടിച്ചവരൊക്കെ ചാടുകയും. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഇവർ മരിക്കരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പാറ്റ പിടിച്ചിട്ടതാണ് നോക്കിയത്. അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഐ ഷുഡ് ഹാവ് റീസണബിളി ഫോർസീൻ ഇറ്റ്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം, കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനറിയാം, അവനറിയണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നല്ലോ, ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നല്ലോ. ഇത് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല, ഇതല്ലാതെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്ന സാധനം നിയമവിരുദ്ധമായ സാധനമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ടോക്സിറ്റി ചാൻസ് വെരി ഹൈ ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയണം. ചാൻസസ് ഓഫ് ടോക്സിറ്റി ആർ സോ ഹൈ. അപ്പൊ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറർ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, റീറ്റെയിൽ വെണ്ടർ ഇവരെല്ലാവരും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇൻ ദിസ് വ്യൂ പണിഷ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇമ്പോസ്ഡ്. പണിഷ്മെന്റ് കുറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത്. സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് എൻഹാൻസിംഗ് ദ പണിഷ്മെന്റ്. Now switch over to death cases. Death cases എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. Death cases, death penalty unfortunately happens in India. It's not bad. Death penalty is സംബന്ധിച്ച് different schools of thought on the death penalty. There is one school of thought which says that death penalty should not be followed by countries of, states of higher democratic repute. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്കൂളിൽ വരുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കൂടുതലും. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല, ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ. സോ ഡെത്ത് സെന്റൻസസ് കേസസ് ആർ എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് കേസസ് ഓൾ ടുഗദർ. മുഹമ്മദ് ആരിഫ് അലിയാസ് അഷ്ഫാഖ് വേഴ്സസ് രജിസ്ട്രാർ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ കേസിനകത്താണ് 2014 9 CC 737. ദാറ്റ് ഇസ് എ സൈറ്റേഷൻ. പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട്. അയാളുടെ അപ്പീലും സുപ്രീം കോർട്ട് റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വധശിക്ഷ കൺഫേം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അയാൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഒരു റിവ്യൂ ഫയൽ ചെയ്യാൻ, അഫ്കോഴ്സ് എ റിവ്യൂ ഇല്ലായി. ആ റിവ്യൂ ഓപ്പൺ ബെഞ്ചിൽ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ആ റിവ്യൂ ഓപ്പൺ ബെഞ്ചിൽ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വളരെ ക്രിപ്റ്റിക്കായ ഒരു ഓർഡർ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത് വെച്ച് കേട്ടാൽ മതിയോ, അതല്ല ഓപ്പൺ ബെഞ്ചിൽ കേൾക്കേണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ്, അതിലെ ഡെത്ത് സെന്റൻസിന്റെ ഫിലോസോഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് റീസെന്റ് ആയ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം. അതിന്റെ ഇവോൾവ്മെന്റ്, അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലോ ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെത്ത് സെന്റൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, irreversibility of a death penalty. Once you shoot out a man or once you hang a man, done. He doesn't come back. You all know that. It's done. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമാണ്, തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കുറ്റം. Irreversibility of death penalty is very much important. Secondly, the fact that different judicially trained minds can arrive at conclusions which on the same facts can be diametrically opposite to each other. Are you prepared to believe? Judicially trained minds, ഒരേപോലത്തെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം ലഭിച്ച 50 ജഡ്ജിമാർക്ക് ഒരേ സിറ്റുവേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഏതാണ്ട് 25ഓളം കൺക്ലൂഷൻസ് എമർജ് ചെയ്ത ചരിത്രമുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഈവൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് എക്നോളജി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ജുഡീഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. ഇത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ ആണോ, റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ്. റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ വധശിക്ഷ നൽകാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് it is there in the mind. Your mind, your moorings are very important. Different judicially trained minds can arrive at conclusions which on the same facts can be diametrically opposite. ഒരാൾ പറയും അത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ അല്ല, അതൊരു സാധാരണ കേസാണ്. വേറൊരാൾ പറയും അതൊരു സാധാരണ കേസ് അല്ല. There had been instances wherein suppose there had been, I've heard about the history of a judge who hailed from a family where his sister had reportedly committed suicide on this thing, on a wife, on an issue in the in-laws house. Actually, the family was very strong. They couldn't do anything. The family of the bride had been very strong, including the judge, had been very strong, but they couldn't do anything at that given point of time. It so happened that the judge used to award death sentences more than that had been awarded by any other judge. So this can happen. This can happen. After all, it is men who are administering this. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ അഡ്വേഴ്സറി സിസ്റ്റത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ മാൻ, ഒരാൾ മാത്രമാണ്. It's not a collection of body. I mean, especially in the levels in which I am into. Basic side ഒരാൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Maybe High Court division benches, 5 judges benches, മറ്റുമൊക്കെ സുപ്രീം കോർട്ടിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പല തരത്തിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കളക്റ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടും. പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും ബേസിക് സൈഡിലെല്ലാം സിംഗിൾ മാൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ്. Therefore, there are chances that different persons may think differently. There are chances, it so happens. It's there. Now, awarded in the rarest of which are the rarest of rare cases. There may be aggravating as well as mitigating circumstances. അതാണ് നമ്മൾ അന്നേരം നോക്കേണ്ടത്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയും, ഇല്ല ഇയാളെ വെറുതെ വിടരുത്, ഇയാൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ അഗ്രവേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിമിനലിനെ നോക്കുന്നു, നമ്മൾ ക്രൈം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കും. ക്രൈം വളരെ ഗ്രൂസം ക്രൈം, in a gruesome manner in which the minor girl had been raped and then brutally murdered. Okay, fine. Then we look into the criminal, his history, his report of the probation officer, where materials പലതും നമുക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റും. So ഈ materials നോക്കുമ്പോൾ we will find that he hails from a family wherein he has never heard of a term called love anywhere in his childhood. He had been battered, he had been molested, he had been tortured, he had been sexually assaulted throughout. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത്. So these are circumstances which we call mitigating circumstances. Aggravating circumstances are on one side, mitigating circumstances are on one side, or on the other side. Now, what is your duty? Your duty is to see that the aggravating circumstances and mitigating circumstances are considered and the balance has to be struck in between. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. So it is not possible to lay down the principles to determine the rarest of rare cases. ഏതൊക്കെ കേസുകളാണ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കൃത്യമായ സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഫോർമുല തരാൻ സാധ്യമല്ല. But anyway, there had been cases right from Bechen's case. അതിനകത്ത് പല കേസുകളിലും അഗ്രവേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഏതൊക്കെ, മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും these attempts remain to be illustrative only.
These are illustratively. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇന്ന കണക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന കണക്ക്, അല്ലാത്തത് എല്ലാം ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് മാത്രമാണ്. അതല്ലാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. അത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമല്ല. സ്ട്രൈറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. Now a sentence is, എന്താണ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? A sentence is a compound of many factors. ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു മൂർത്ത രൂപമാണ് എന്ത്? ഒരു ശിക്ഷാവിധി. ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഒഫൻസ്. നേച്ചർ ഓഫ് ഒഫൻസ് എന്താണ്? ആ ഒഫൻസിന്റെ സ്വഭാവം എന്നതുകൊണ്ട്, as well as the circumstances extenuating or aggravating the circumstance. Extenuating ആയിട്ടുള്ള, മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അതിന്റെ റിഗർ ലെസൺ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളുണ്ട്. അത്തരം സംഗതികളെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ പരിഗണിക്കും. അത്തരം സംഗതികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ we will not be looking into the crime, we will be looking into what? The criminal. അവിടെയാണ് ഇതിന് ക്രിമിനോളജിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിമിനലിനെ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ അഗ്രവേറ്റിംഗ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസിന് മാത്രം, ഹാങ് കേസുകൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. അതിലാണ് അത് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ശരിയാണ്. പക്ഷെ ജനറലി എല്ലാ ഒഫൻസുകൾക്കും അത് ബാധകം. അഗ്രവേറ്റിംഗ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. സോ എക്സ്റ്റെന്യൂവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്, അഗ്രവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. Then Bachan Singh versus State of Punjab is a classical judgment on the point. A large number of aggravating circumstances and mitigating circumstances pointed out different judges can apply different aggravating and mitigating circumstances to ultimately arrive at a conclusion. Different judges, different ആയിട്ടുള്ള yardsticks എടുക്കും. Different ആയിട്ടുള്ള yardsticks എടുക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. There are judges who have awarded capital punishment and capital punishment in many of the trials which they had culminated. അങ്ങനെയുള്ള judges. We just cannot say that he is wrong, the other fellow is right. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. It's not possible. He had his own reasons to come to such a conclusions, because his identification of value had been to that effect. There are judges who have conducted very many criminal trials and never awarded a capital sentence in this life. So these things do happen. Rarest of rare theory എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Whether life imprisonment as a punishment will be pointless. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസ് വരുന്ന ഡെത്ത് സെന്റൻസുകൾ അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ മാത്രമാണ്. ഡെത്ത് സെന്റൻസ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഡെത്ത്, രണ്ട് ലൈഫ്. അത് കുറച്ചില്ല. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ലൈഫ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് കൊടുക്കണം. അതാണ് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അവാർഡ് ഡെത്ത്, death is an exception, not a rule. So if you want to award death, you will have to come to a conclusion that life imprisonment as a punishment will be pointless and completely devoid of reason in the facts and circumstances of the case. ലൈഫ് സെന്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. It's not an easy task. Very heavy task. Life imprisonment is completely futile ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. അതെപ്പോഴാണ്? Only when the sentencing aim the reformation can be said to be unachievable. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ റിഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റും ഒരിക്കലും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഒരു കോടതിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ്. റിഫോർമേഷൻ അയാൾക്ക് പോസിബിളേ അല്ല എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പോലെ അല്ല, അത് വളരെ ഷ്രിങ്ക്ഡായി വരികയാണ്. റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ കേസ് ഈസ് സുന്ദർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ്. അത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാണ്. 21/3/23 ഡിസൈഡ് ചെയ്തൊരു കേസ്. So our judgment, if you happen to see that judgment, that will throw light on the criminal jurisprudence. If you are a very serious students of criminal law, you have to look into this judgment, Sundar versus State.
I've given the Manupatra citation. I will share my presentation also. So it may be easy for you to find out this judgment. Indian Kanunilokke അത് report ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. So court will have to provide clear evidence as to why the convict is not fit for any kind of, underline it, any kind of reformatory and rehabilitation scheme along with other circumstances. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇതും കോടതി പറയണം. എന്തുകൊണ്ട്? അയാൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റിഫോർമേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മെത്തേഡുകളും അയാൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നത് കോടതി അയാളുടെ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വെച്ചോ പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിന് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസ് എന്ന് പറയൂ. So this is how the concept has shrinked to a narrow extent. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി കൾച്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഈസ് ടാബു. ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഈസ് എ ബാഡ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഈസ് നൗ അവാർഡഡ് ഓൺലി ഇൻ വിച്ച് കേസസ് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസസ്. അതിൽ മാത്രമാണ്. മിക്കവാറും ജയിലുകളിലെ തൂക്കുമരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ചില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമില്ല. So consideration of the reformation, rehabilitation and reintegration of the convict into the society cannot be overemphasized. അതും പറയുന്നത് റിഫോർമേഷൻ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, ഇത് മൂന്നും പ്രധാനമാണ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, റിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ മെന്റൽ തിങ്. അയാളുടെ മനസ്സിൽ അയാൾക്ക് തോന്നേണ്ട ഒരു സാധനം റിഫോർമേഷൻ. സെക്കൻഡ്ലി, അയാളെ സൊസൈറ്റിക്ക് acceptable ആയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും. ബിക്കോസ് he has done a very gruesome act, very criminal act, very cruel act. അത് സൊസൈറ്റിക്ക് അറിയാം. Therefore society will not be agreeable for absorbing him back. അപ്പോൾ അയാളെ വീണ്ടും അതിലോട്ട് റീഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then അയാളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നീട് അയാളെ റീഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അയാൾക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So the necessity for considering the reformation and rehabilitation of the convict is very important.